Gọọmenti steeti Enugu akwadola ego maka ịrụgasị na idozigharịgasị okporo ụzọ dị n'Enugu. Ngalaba mmụta ga-enweta agbamume site n'ịgbanwe usoro ọmụmụ akwụkwọ. Ọzọ, nwunye Archbishop ụka Anglican na province Enugu ewepụtarala ọhaneze nnukwu akwụkwọ o dere mgbe ọ na-emerube mmemme agbamafọ ya. Nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Igbo ndị ọma na-echere oge akakwanụ nka, unu emela nwụchu. Taa bụ Mọnde, ahịa Afọ. Onye akụkọ bụ m Ukeria Ugwu. Ngwatọ ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa ka ọha n'uju. Gọọmenti steeti Enugu enyela nkwado maka ego eji arụzigharị ma rụkwa ụzọ n'ọgbantọ vootu 3 enwere na steeti a, nke otu n'ime ha bụ amụma ọrụ ime ka akwa mmiri dị na ahịa New Artisan nke guzo ọtọ ka emee ya ka o siwanye ike. Chika Ugwu wetara akụkọ na nke a bụ ihe emetara n'ọgbakọ otu ọchịchị kansụl steeti a nke gọvanọ Peter Mba nọ n'isi ya. Ụwa mmiri nke dị mma na ụzọ New Artisan ebe Enugu Port Harcourt Expressway bụ maka inye aka belata ọnọdụ agakata akwụrụ a na-agabiga na Enugu. Ha wee ka na-echekwa ka ebido rụgharịwa nke dara ada ebe ahụ. Onye ji ọkwa kọmishọna ọrụ dị n'aka akpọrọ Commissioner for Works bụ Gerald Otiji kọwara na ihe kpatara ebidobe rụziwe ya bụ okporo ụzọ bụ maka mmiri ka na-ezo, n'ihi na ha chọrọ ka arụcha ya ọ bụrụ ịgba nke ga-anọte aka ghara imebi. Ụzọ ndị ọzọ a chọrọ ibido nrụziwe bụ okporo ụzọ Enugu Abakaliki nke ha chọrọ ịwa ya ụzọ abụọ ma bidokwa meziwe ụzọ ndị nwere olulu akpọrọ pothole, tikwa ụfọdụ ụzọ ndị ọzọ nọ na steeti a. Kọmishọna na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ bụ Kingsley Ude kọwara na gọọmenti steeti a amalitego ọrụ ịkwụsị ịkọrọ nnatarachi n'ezighị ezi akpọrọ illegal mining na steeti a, n'ihi na omume ọjọọ a na-emetụta ahụike, na-emebi gburugburu ihe ndị akọrọ. Kọma ọ kpọkuru ndị na-eme mining nke gọọmenti nabatara ka ha bịa rụkọta ọrụ ha na gọọmenti steeti a ịkwalite akụlụba ya. Nsoro ọzọ gọọmenti chọrọ iji wee nweta ego ka ha si na ọ bụ site na akụrụngwa kọmputa akpọrọ e-ticketing. Site na Enugu, abụ m Chika Ugwu. Gọọmenti steeti Enugu ekwuola na ngalaba mmụta akwụkwọ ga-anata mbuli elu site n'ịgbanwe usoro ọmụmụ akwụkwọ maka ụlọ akwụkwọ praịmarị na nke sekọndịrị. Gọvanọ Peter Mba mere ka amata nke a mgbe ọ nabatara ndị isi ụlọ ọrụ Nigerian Law School ngalaba nke Augustine Nnamani dị n'Agbani ka ha bịara kpọtụrụ ya n'obi gọọmenti ya n'Enugu. Chika Ugwu jikwa akụkọ ọzọ. Gọvanọ Peter Mba kwupụtara uchu gọọmenti ya dị ibuli steeti a ka ọ bụrụ steeti ndị ọzọ ga na-enwomi site na usoro nkuzi na ụlọ akwụkwọ nke akụrụngwa kọmputa akpọrọ digital method. Nke a ka ọ si ga-abụ iwu na ụlọ akwụkwọ niile nọ na steeti a nke ga-anọ na kọrikulọm ha. Inweta ebumnuche ọma ya nke bụ ịkwalite akụlụba steeti a ma belata ọnọdụ ịbịam kpamkpam. Gọvanọ kwere nkwa inye oge nakwa ego gaa na atụmatụ agụmakwụkwọ ịhụ na ụmụntakịrị nwere ezigbo ndụ na-abịa n'ihu ma hụ na ha gaa obodo ọzọ ha ga-emenwu ọfụma. Ya bụ onye ji ọkwa Deputy Director General Augustine Nnamani Campus bụ Mrs. Maureen Stanley Idum kọwara na ọbịbịa ha bụ maka ịgwa gọvanọ ụfọdụ ihe ndị na-echere ha aka ngwa na ụlọ akwụkwọ ahụ na mkpa ọ dị imezi ụlọ akwụkwọ ahụ maka na ọ bụ nke enwere na South East, tikwe na ndị Igbo ga-erite uru ya. Ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ jikwere ohere ahụ wee too gọvanọ maka nnukwu ọrụ ọ na-arụ na steeti a ọkachasị ebe agụmakwụkwọ. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu.
aka na-achị steeti Enugu Peter Mba enyela ndị ọrụ nchekwa okporo ụzọ etiti iwu ka ha na-arụ ọrụ ha site n'ịdị uchu na inwe ndidi nyere ọhaneze na-akwọ ụgbọala. O kwupụtara nke a na mmemme ndị Cadet Officer 264 gụchara akwụkwọ n'afọ 2023 na-apụzi apụ n'ụlọ akwụkwọ ha dị n'Udi. Chiegọnụ Arọ ji uju akụkọ a. Ebe a na-azụ ndị Federal Road Safety dị n'Udi n'Enugu steeti emeela mmemme eji anabata ndị gara ọzụzụ maka ọrụ nchekwaba ndị mmadụ n'okporo ụzọ awara awara niile dị n'obodo anyị. Nke a dọtara ndị ọnụ na-eru n'okwu nakwa ndị nne na nna bịara iji anya ha hụta mgbe e mere nke a. Onye ọbịa pụrụ iche ma bụrụkwa onye na-ara mgbuche na ya bụ ememe bụ Gọvanọ Peter Mba na-achị Enugu steeti. Ọ gwara ha site n'ọnụ onye nọchitere anya ya bụ kọmishọna na-ahụ maka ụgbọala na okporo ụzọ bụ Obi Ọzọ na a na-ele anya ka ha were umeala na nsọpụrụ rụọ ọrụ ha dịka esi kwadobe ha n'ihe nkụzi niile enyere ha. Ọ gwakwara ha na ha ga-ezute mmadụ dị iche iche nakwa ọnọdụ dị iche iche n'okporo ụzọ, na a na-atụ anya na ha ga-abụ ndị ezigbo omume na ndị na-anọchite anya ala anyị. Ihe dịka mmadụ 264 bụ ndị gachara ọzụzụ ahụ ma tụrụ. Ndị ahụ sitere steeti dị iche iche n'ala anyị. Onye isi ụlọ ọzụzụ ndị Federal Road Safety dị na Udi bụ Assistant Corps Marshal Anthony Oko gosipụtara afọ ojuju ya na ndị kaseti ahụ ma kwekwa nkwa na ha ga-eme ihe ejiri mara ha. Onye nọchitere onye isi ndị Federal Road Safety n'ụbọchị ahụ bụ Deputy Corps Marshal AP Osakwe bụ onye tụrụ ha ugo ọkwa ọhụrụ ahụ, nke gosiri na ha etozuola. Ihe pụtakarịrị ihe n'ihe mmemme ahụ bụ ihe onyinye enyere ndị mere karịa ibe ha. N'Enugu, abụ m Chiegọnụ Arọ. Nke a bụ oge oke ọṅụ dịka Oriakụ Joyce Chukwuma wepụtara nnukwu akwụkwọ o dere ma merubekwa ncheta ọmụmụ ya nke ikpeazụ dịka nwunye Archbishop ụka Anglican na province Enugu. Chidi Okorofo wetara akụkọ na nwunye primate ụka Anglican na Nigeria gbaa gburugburu bịakwara mmemme ahụ were ọnọdụ n'ụlọ ụka Resurrection Power dị na New Haven. Nwunye onye primate ndị ụka Anglican n'ala Nigeria, Oriakụ Angela Ndụkụba, kọwara nwunye Bishọp Chukwuma dịka onye ndu ọhụrụ nke ụmụ nwanyị dị onye a na-eme mmemme ncheta ụbọchị amụrụ ya bụ onye Bishọp Enugu Anglican Diocese. Bishọp Chukwuma na ndị ọzọ kọwara Oriakụ ya bụ Joyce Chukwuma otu a. Inye ekele maka arọ na ọtata na nkeche gị gọzie ya, gọzie anyị niile. Onye ọbụla tụkwasị Chineke obi. Ọ savụọla chọọchị a, Anglican Church, otu mara mma karịa na anyị nwahụrụ ya n'anya karịkwana. Oge ọ na-ekwu okwu nke isiokwu ya bụ legide Chineke anya, ya bụ Look unto God n'aha ịchafụ, Venerable George Obiekezie gbara ndị bịara ife Chineke ofufe ume ka ha tụkwasị obi ha na Chukwu dịka onye na-adịghị agharịpụ ha. Ihe pụtara ihe na mmemme a bụ mmepe ịgba egbe, ya bụ ịlọnchi akwụkwọ compendium nke nwunye bishọp. Awara achịcha kek maka ụbọchị ọmụmụ ya, ebe e mere ekpere na onyinye pụrụ iche.
site n'Enugu, abụ m Chidi Okrafọ. Ndị uwe ojii steeti Enugu ekwupụtala na otu nwata nwoke aha ya bụ Gorishis Ebenyi na-efu efu. N'ozi okwupụta okwu ndị uwe ojii na steeti Enugu, DSP Daniel Ndukwe binyere aka na ya na-ekwu na Gorishis Ebenyi bụ onye eziolu dị n'okpuru ọchịchị Ishielu na steeti Ebonyi. Ozi a kwukwara na Gorishis gbara afọ 14, ọ dị ọcha, dị ihe dịka feet 4 n'ogologo, mana enweghị akara agbụrụ ọbụla n'ihu ya. Ozi a na-ekwu na Gorishis hapụrụ ụlọ n'abalị 30 ọnwa Ọgọst afọ a gawa ebe amaghị ma ọ lọtabeghị ruo taa. Ozi a na-adụkwa onye ọbụla nwere ozi etu a ga-esi nweta Gorishis ka o biko kpọtụrụ ndị uwe ojii dị ya nso. Ọ bụ akụkọ a ka anyị ji apịacha akụwa nke uhuruchi taa, ma tupu m bilie gere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Gọọmenti steeti Enugu akwadola ego maka ịrụgasị na idozigharị gasị okporo ụzọ dị n'Enugu. Ngalaba mmụta ga-enweta agbamume site n'ịgbanwe usoro ọmụmụ akwụkwọ. Anyị kọkwara gị na nwunye Archbishop ụka Anglican na provinsi Enugu ewepụtarala ọhaneze nnukwu akwụkwọ o dere mgbe ọ na-emerube mmemme agbamafọ ya. Ọgwụkwa ka ọ ha m n'ọnụ. Chebirizie Chiege Ọnụ Arọ maka akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ọdụkwa ebe ị nọ. Enugu State Government approves funds for massive road construction and rehabilitation. Education sector to receive a boost through change in curriculum. Plus, wife of Anglican Archbishop of Enugu launches compendium amidst her birthday commemoration. You can watch us live on YouTube channel at NT Enugu. Good evening and thanks for joining us. I am Chiege Ọnụ Arọ. Now details of the news. Enugu State Government has approved funds to embark on road construction and rehabilitation across the 3 senatorial zones of the state. Among projects to be executed is the fortification of the standing bridge at the new artisan axis of the Enugu-Port Harcourt Expressway. Chika will report that this was the fallout of the State Executive Council meeting presided over by Governor Peter Mbah. The fortification of the standing bridge at the new artisan axis of Enugu-Port Harcourt Expressway is to help ease traffic congestion within Enugu metropolis, while awaiting the commencement of reconstruction work on the collapsed bridge. Other road projects approved include the dualization of the Enugu-Abakaliki Expressway and filling of potholes in parts of the state. A total of 1,250 kilometer roads has been slated for rehabilitation, reconstruction, and expansion in the next 1 year. We consulted experts and they said it is not advisable to do roads during the rainy season. That you can actually do roads during the rainy season, but it doesn't last. Asphalt and water are not friends, and the roads will not last beyond 2, 3, 4, 5 years. But the roads we want to do, we expect that the roads will last more than 30, 30, 50 years. Should we commend them for their resilience in terms of what the plight that people go through on almost every path. I want you to be aware, everybody to be aware that His Excellency Dr. Peter Silva knows about this plight. He personally, with our team, joined us in the inspection of all the streets in Enugu Oga.
We went to MNM, we went to Ababa, everywhere. He even stopped and interacted with some people at the market, Ababa market, at Ifo area, Transekuru, Eva Valley, Kolkam, Ito River, Okonano, Amich, Achara Layout, Kenyatta, Zika Avenue, Ogu New Layout, Ogu Road, New Heaven, Goshen area, the new Enugu area, and New Heaven, Independence Layout. So all these areas, we have identified the major bottlenecks and the reconstruction and rehabilitation of those roads will commence. In a bid to control environmental pollution, loss of vegetation, and attract investors, the state government has also commenced the sealing off of illegal mining sites and partnering with legal miners for revenue generation. And we enjoin those that are still belligerent about the going on with illegal mining to take steps to acquire legal licenses for the operations. And when they have done this, because Enugu State is very safe for investment, Enugu State encourages investment. Once they have done this, they will now revert to the template that were provided for everyone undertaking legal mining. Of course, we've enumerated that the environmental, The e-ticketing initiative aimed at blocking loopholes is another means the state government hinted that will generate funds for the state. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Enugu state government says the education sector will receive a boost through change in the curriculum for both primary and secondary schools. Governor Peter Mba said this when he received the management of Nigerian Law School, Augustine Nnamani Campus, Albany, who paid him a courtesy visit at the government house. Chika Ugu again has the report. Governor Peter Mba expressed his administration's commitment to take the state to an enviable height where a digital method of teaching will be compulsory in the school curriculum from basic to tertiary levels of education. In order to achieve his lofty vision of growing the economy and achieving a 0% rate of poverty level, the governor promised to give more attention to the education sector in order to guarantee the future of the young ones and ensure they can compete favorably with their counterparts in other countries. We've also expressed some ambitious programs in the education sector. We have a program in the education sector that focuses largely on early child learning. So we have a program we refer to as cut-off points. Cut-off points identifies or speaks to picking up our young ones from age 3 and pouring into them the right civic habits, the right moral values, and also changing the way they learn. So we're going to be revisiting our curriculum. But above all, the method of delivery of those curriculum. The Deputy Director General of Augustine Nnamani Campus, Mrs. Maureen Stanley Idum, explained that the visit is aimed at intimating the governor on areas the campus needed assistance. She noted that it is imperative to develop the school in order to reap maximum advantages from the decentralization of the Nigerian Law School and the siting of the campus in the southeast. The siting of the campus in Enugu was meant to ameliorate the suffering of our students, especially those of them from this part of the country who had to travel all the way to Lagos or Abuja for their one-year vocational training in law. However, the timely development of this key institution may not be realized except the low funding coming from the federal government is complemented by the various stakeholders in legal education. The management of the institution further commended the governor for his giant strides in the infrastructure and education sector. In Enugu, Chika Ugu, NTA News.
Enugu State Governor Peter Amba has charged the Federal Road Safety Corps to carry out their duties with diligence and patience, especially with the motoring public. He stated this at the 2023 passing out ceremony of 264 cadet officers of the Corps at the UD Academy. The report. It is a tradition of the Federal Road Safety Corps to graduate cadets into officers after a period of training. This event was what brought dignitaries and parents to the Federal Road Safety Corps Academy in Udi, Enugu State, to witness the passing out parade of these young promising cadets who graduated into officers of the Federal Road Safety Corps. The reviewing officer and the governor of Enugu State, Peter Amba, who was represented by the Commissioner for Transport, Obi Ozo, charged the cadets to carry out their duties on the highways with respect, diligence, and patience. This requires patience, diligence, and passion. I therefore urge you to bring to bear the knowledge and learning gained during the training by exhibiting professionalism at all times. The representative of the Corps Marshal, Federal Road Safety Corps, Deputy Corps Marshal A.P. Osawe, who performed the unveiling of the new ranks, reminded the officers of the ethics of the Federal Road Safety Corps profession and insisted on nothing less. Hereby commission you, all individually and collectively, into the prestigious ranks of Assistant Route Commander and Deputy Route Commanders of the Federal Road Safety Corps. Earlier, the commandant of the UD Academy, Assistant Corps Marshal Anthony E. Anthony, expressed hope in the new officers, stating that the 6 weeks training no doubt brought out the best in them. The Academy has produced quality officers for the Corps. I therefore enjoin you all to take good advantage of all encompassing trainings imbibed here at the Academy and become professional, proud gentlemen officers of the Corps. Awards were given to some cadets who distinguished themselves in different areas. Highlight was the unveiling of new ranks as officers of the Corps. I shall discharge my duties. To the best of my ability. So help me God. And we shall take a break here now and get back to you. Stay where you are. Welcome back. It was a day of joy as Mrs. Joyce Chukuma launched her compendium and celebrated her last birthday as the wife of the Archbishop of Enugu Diocese Anglican Communion. Chidi Okorafor reports that the celebration, attended by the wife of the Anglican primate, took place at the Church of Resurrection Power, New Haven, Enugu. Wife of the primate, Anglican Church, Mrs. Angela Ntokoba, described the bishop's wife as a visionary leader. So the Lord had helped her. It is not the number of years that matters, but what we have done with the years that God has given us. And she has used her years wisely. She has led the women in a very successful manner. That the things she have done in this ministry, in this diocese, in the Church of Nigeria will ever be remembered. Husband of the celebrant and the Archbishop Ecclesiastical Province of Enugu and Bishop of Enugu Diocese Anglican Communion,
as well as others, described the celebrant thus. She has been a wonderful wife, supportive wife, and a prayerful woman. And I have no doubt that God will grant her long life and good health. So we're very happy to celebrate this birthday for her. And I thank all people who have come to launch her compendium. God be the glory. The celebrant equally reacted. I feel so happy. I thank God for everything. I didn't know it would turn out to be like this. So God be the glory. And my prayer is that God should give us strength, healing, good health to finish strong in Jesus' name. Earlier in a sermon with the topic, Look unto God, Venerable George Obiekezie enjoined the congregation to put their trust in God. God is our strength and our refuge, a very present help in times of problem, a very present help in times of trouble. Look unto God, hold on to Him. Unveiling, launching of the compendium, and cutting of the birthday cake closed the event. It also featured prayer and birthday special thanksgiving. In Enugu, Chidi Okrafo, NTN News. And that's the news. Thanks for watching and good night. Can I see your particulars, sir?